don't know whether, have you read at home? Have you read? Did you read? Do you know anything about consolidation, dissemination? Do you know? Okay, in today's class, I am going to tell you about the very important topic, consolidation phase and dissemination phase. If you had you written like consolidation and dissemination phase, it would have been okay. But as you have written like that, it doesn't matter. Dissemination phase, it's a phase. Consolidation phase is the phase. You know, like I'm telling you, like a tree. Okay, when it is planted, generally it takes roots. It becomes strong, and its roots spread all over the ground, right? And to just make it very strong. Similarly, if you look at the introduction of English literature and English language in India, what happened during that phase? As soon as English was accepted due to the introduction of Education Act. What was the name of the Education Act? Minute, right? And it was adopted in 1813. Okay, that is the day on which India got English language as a medium of instruction, as a medium of learning, as a medium of education for the students doing higher studies, right? It was a language of higher studies. Okay, is that clear? So it can be called a consolidation phase because this is the time when India become familiar with English language and English was strong. English became strong because the roots are strong. Why are the roots strong? Because the English language that was introduced, that was adopted as a language of what? Education for higher studies, right? Naturally, what happened? It entered universities, colleges, wherever you went, English language followed. Clear? It reached every nook and corner. So the dates that are very important when you read this chapter, the dates that are very important are number one, 1813. Number two, 1854, right? Now another date very important, another year very important. What is it? 1857. Another very important date, 1800. During late 1800, what happened? Missionaries started what? Setting up schools all over the country. Books began to be printed and published. Thousands and lakhs of books were published. This time, late 1800, what happened? Late 1800, what happened? Missionaries' activities were going on all over the country. They set up schools all over the country. Wherever they went, they set up schools. Okay. And English began to be used by Indians. And then another very important thing that happened with Indians were newspapers began to be published, right, in English language. And there Hickey's journals, you know about Hickey. Okay, that fellow. He did a very excellent job, and there were other newspapers that were being published. And if you are publishing a newspaper, what does it mean? You are spreading the light of education, and the light of education consists of education of science, education of philosophy, education of literature, education of politics, education of democracy, education of rational thinking, right? You get all-round knowledge about the knowledge of the West. The knowledge of the West entered India due to these activities. Setting up of schools, setting up of colleges, setting up of universities contributed to the development of
English language and English literature in India. Is that clear? Is that clear? So these dates are very important. Look at date 1813. 1813 is the time when we got Education Act. What was the name of that? Macaulay's Unit. Right? Thomas Babington Macaulay. Right? As soon as he brought the law, he made William Bentinck understand the value of English language. The moment he shared his opinion about the act and about what this act can do for the upliftment of the Indian people living in India. Is that clear? What it can do for the all-round development of Indians. Because if they are ruling a country, naturally they need the support of the people. They need the assistance of the people. They need the help of the people they are ruling. And how can I take help from a person like you unless and until you are familiar with the language of the ruler? If you are not familiar with my language, if I am British, if I am English, I have to make you understand my language. And unless and until you understand my language, how can I make you follow my orders? How can you execute my orders? How can you carry out my orders? Understood? So, they have created a generation of Indians who could be used for the spread of education, spread of scientific knowledge, spread of knowledge of administration, for assistance in the governance of the British rule. Understood? Those who will help the government in ruling India. Those who will be black in color but will be British. Understood? In thinking, right? They will think like the British. Maybe they will be copper colored or black in color, or Indian black is not as black as African black. Peach black. Africans are peach black, but Indians are, fair complexion. Isn't it? Indians are better. Now, what I want to tell you, the British needed Indians for to run the administration. They needed a generation of Indians to work for them. And who made William Bentinck understand this? Thomas Babington Macaulay. He told, "Sir, I want you to understand the value of English language in India. If you want Indians to help you, unless and until you educate them to understand the value of this language, they cannot assist us." I have seen the movie. Yeah, you have to make them understand your language. And if you want them to rule India, we need them to speak English. We need them to understand English. We need them to understand our literature. We want them to understand our philosophy. We want them to be familiar with our politics, with our culture. And unless and until we convert them into black-skinned British, we cannot rule this country without any problem, isn't it? And this is the reason why they needed the introduction of English language very badly in a country like India. That was the growing of years, that was the breeding ground for the English language. That is the time. And I have told you about how the English started spreading from 1600. I have told you, it's no use. Understood? I have told you. They came to India as traders and they became our rulers. And they were well aware of the fact, or they knew how to rule a country. And that was the reason they introduced their language, they made us know their language, and that's how they benefited from the use of English language in India and the use of English language by Indians. They found it very easy to run the government because they got Indian assistance. They got Indians to stand by them. Isn't it? Do you get it what I'm saying? Now look at this very day, and that is
1854. What happened in 1854? Necklace minute. 1834. What happened? Was it Wood Dispatch? Have you heard anything about this? Please see. You have a phone. See what happened. When was Wood Dispatch introduced in India? See, and Wood Dispatch. See your mobile. You just educate yourself about this very day. I can tell you. See, as our teacher, I can say whatever I feel like, but unless and until you yourself know what is what, it will strengthen the ground under your feet. Am I right or not? So see. What happened? When was Wood Dispatch adopted? When? 1854. Did you see? Did you see it? (1854) Wood Dispatch. What was the main aim of Wood Dispatch? Do you know? It was introduced for the expansion of English. It recommended the use of setting up of primary schools, secondary schools, okay, all over the country. The educational institutions for women, nursing training, this training for, technical education. They contributed to the all-round development of Wood Dispatch, expanded education in India. It recommended setting up of primary schools, secondary schools, understood where English language students in government schools, children will be taught in English language. They will be taught Western philosophy, literature, politics, history, culture, science. Is that clear? Have you understood? Very good. So this date is very important, 54. Then come to 1857. This 1857 is another very important year. In the introduction or for the Indian English and Indian English literature. Why is it important? 1857. In 1857, we have got 3 universities. The University of Calcutta, the University of Madras, and the University of Bombay. If the universities was set up, what are these places going to do? Why were they set up? These universities contributed to the all-round development of English language and English literature. This is the breeding ground. These are the breeding grounds for the future writers, for the future administrators, for the future philosophers, for the future scientists, for the future generation of English language speakers, right? Right or not? For the future generation of writers, poets, novelists, scientists, politicians, lawyers, judges, doctors, engineers, right or not? So, these are the places that contributed to the all-round development of Indian English and Indian literature. Indians began to use it like their mother tongue. The date is 1857, right? And what happened then? From Calcutta, it spread to Bombay. From Bombay, it spread to Madras. From Madras, English language spread to Punjab. From Punjab, it spread to Northern India. From Northern India, it spread to Southern India. From Southern India, it spread to Eastern India. From Eastern India, it spread to Western India. That's how entire India came under the influence of English language. But something unfortunate happened. Those Indians living in the villages and
villages, okay, especially villages, they remained out of the light of English education. If you, the places where generally the British ships or the Englishmen went, those places received English education, the touch of it, whereas they didn't find it important. As they were rulers, does it involve their going to rural areas? It doesn't need. They have some provincial governors or rulers who they told, oh, you take care of these places. If you are a provincial governor, you take care of these areas. We don't have to go there. That's how they indirectly ruled the country, isn't it? And especially the urban people benefited. Urban means those who lived in the city, city dwellers. Understood? In English language. The city dwellers means urban people, those who lived in the cities, especially the city of Kolkata, city of Madras, city of Bombay. They benefited from the presence of English language and literature in their life because they went to universities, colleges, schools set up by the British in India. Isn't it? That's how they got the education. That's how they benefited from their presence in the cities, especially in the urban areas. Is that clear? Have I been able to make you understand? And that's how it was a period of, what is it? Hello? It was a period of dissemination. It spread every nook and corner of the country. Is that clear? That's how it's a period of, it's a dissemination phase or dissemination phase, whatever you call it. Dissemination, I pronounce it dissemination or something like that. Sometimes, like I'm familiar with American, British, Indian accent. I was an accent in the international call center. Okay, so I'm familiar with American accent, British accent, and Indian accent. Generally, whenever I take classes, I use my language, that is Indian English. Okay, but I'm familiar. If someone says no, American generally what do they say? If you have a friend living in America and if he comes to your house after 20 years, the way he will pronounce, আমি 20 বছর পর আমেরিকা থেকে এসেছি তোমাকে দেখে ভালো লাগছে, and that fellow's pronunciation will be different. I came to India after 20 years, and I'm very glad to see. But if he's Indian living in America, or if an American says the same thing, he will say after 20 years, 20, not 20. After 20 years, I came to India. I'm very, very glad to see. That's how they will pronounce, isn't it? So I don't want American pronunciation or British pronunciation. East or West, India is the best. I love Indian pronunciation, Indian English. Okay. Now, my request to all of you is, please listen to the lecture very carefully, and I think everything will be very clear. So, you have understood what is consolidation phase and what is dissemination phase. Is that clear? And now come to 1800. I have told you about 1800. Is that clear? That's how India became a land of English language, where English was accepted as a language by almost entire India. Entire India in the sense, do you think a poor man exists in the society? Generally, poor do not exist. Poor people do not exist. Why? If you don't have education, can you make your presence felt? If you don't have education, can you make your presence felt? You will be afraid of talking to people. Oh, they are educated, I must not mix with them. And what does it mean? It means light of education hasn't reached you home, and you are still illiterate. You are not familiar. You will be living cut off from the world, isn't it? And those who existed, those who lived in the villages, rural areas, lived cut off from the mainstream society. And that's why we are talking about the people in the cities who benefited from the presence of English language in their life. But what happened later? Later, the people all over the country benefited from the use of English language and English literature, isn't it? If you look at today's India, what do you see? There is no division. Do you see? People from all walks of life, isn't it, avail themselves of
education. People belonging to the poor family, they go to universities, colleges, understood, everywhere. Even the son of a poor man become IAS officer, right? Why? Because we have education system that doesn't discriminate, isn't it? That promotes equality for all. And when I'm telling you about equality, what does equality mean? What do you mean by equality? Do you have optional subjects? What are the main subject? You have English, right? And the optional subjects you have taken, no? What are the optional subjects you have taken? History. Oh, good. It means I'm helping you. Okay, good. And what are the optional subjects you have taken? Sociology is a good subject. Very good subject. Okay, fine. Now, what I want to tell you, if you look at equality means আমরা সবাই রাজা আমাদেরই রাজার মধ্যে। When you feel equal, when you do not feel lost and lonely, when the society doesn't discriminate, when it treats you as one of them, when everybody feels equal in the eye of the society, in the eye of the country, in the eye of the rulers in the country, when you do not feel lost and lonely, when you do not feel cut off from the mainstream, understood? That is how India of today is much better than the India of yesterday, isn't it? Now you feel free to say whatever you want. Even see the poor, a tribal woman. Who is Draupadi Murmu? A tribal woman. She has occupied the post of the president of India. She is our president now. Why? It is because we have a strong, good, democracy. Isn't it? All right. Can I ask you some questions, because these are all part of your English language and English literature class. And why do you think a prime minister in a democratic country is the direct representative of the people? Because the prime minister is directly elected by the people, isn't it? In a general election, isn't it? People vote for him, and that's how they get elected. Why is the president called indirectly representative? I told you in that class. President is called, in a democratic country like India, president is called indirectly representative of the people because he is indirectly elected by the elected representative of both houses of parliament, that is Lok Sabha in India and Rajya Sabha. Both houses of parliament and the state assemblies. State assemblies means Legislative Assembly of West Bengal, Bihar, Orissa, Punjab, Haryana. Do you understand? And the state assemblies. This is why he is called the indirect representative. Is that clear? Okay, fine. So, what have you learned from this dissemination and consolidation phase? What have you learned? You tell me. You tell me at least one sentence. One. What have you learned? Yeah. If you think that, it's my mother tongue, Bengali, okay, I can express my views in Bengali, you feel free. I'm not putting pressure on you to say things in English. What have you understood from the class? That day she has written something on a piece of paper and told me, sir, see. What is this? Just wait to see. If you have something to show me, just send me. You see what kind of checking I do. I will do justice, you don't worry. I write poems and I know what to do and how to do. Understood? I'm familiar with things, you can't imagine. Okay, fine. Sorry, I'm making much of myself. I'm sorry. Okay, you tell me. In Bengali, what have you learned? Why are you afraid? Am I putting pressure on you? And you don't say anything under pressure from me, isn't it? Say, stand up and say. Feel as if you are a student. Tell. Oh my God. Okay, you say. You think over, I'll make you stand up.
You, what have you learned? Good boy. Yeah, you tell me in Bengali. In Bengali also? Okay, say. You understood, no? I will use both the languages. Okay, fine. I will use Bengali and English. Is that clear? Because as you are an honest student, naturally what should I say? What should I do? I should make you understand both in English and Bengali, because you have to write the answers to our question. Isn't it? You will be here. Okay, fine. I have understood and thank you for helping me. You. What have you learned from this? Do you find it difficult to stand? If you have problems, you sit. Okay. Consolidation and Dissemination phase. There are four main years that are very important for us, like 1854, 1857 and 1800. In 1800, India became a land of language, and there It was in its primary stage. Okay, fine. These printing activities were going on, missionary activities were going on. Very good. In 1813, It was a growing up year. Okay, fine. in 1813, Lord Babington expressed her minutes for our Educational Act. Educational Act, and 1854 we get the Charles Wood Dispatch, Which expanded education in India. Oh, you are great. and 1857 there are established three universities like Calcutta University, Madras University, and Bombay University. Very good. And English language spread from Kolkata to Bombay, Bombay to Madras, and from Madras to Punjab, from Punjab to Northern India, from Northern India to Southern India, from Southern India to Eastern India, to Eastern India to Western India. Thank you so much. Thank you. Sit. You. What have you learned? Tell me in Bengali, Baba. Tell me in Bengali. আমি তোমাকে pressure দিচ্ছি না. I'm not putting pressure on you. And I'm thank you very much. I'll tell you in Bengali also. What does it mean? Should I tell you in Bengali? Okay, sit. So, as you all want me to deliver the same lecture in Bengali, it would be good. শোনো, এখানে কি হয়েছে? Consolidation phase বলতে কোনো একটা গাছ যদি বড় হয়, ওর রুটটা স্ট্রং হবে তো ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজের রুটটা স্ট্রং হয়েছে কখন? 1800, লেটার 1800-এ, ঠিক আছে? ও কি করেছে, রুটটা যদি স্ট্রং হয়, ল্যাঙ্গুয়েজটা আমি মনে করছি একটা গাছ যেটা রোপণ করেছিল ব্রিটিশ এসে, ঠিক আছে? ওটা স্ট্রং হয়েছে, রুটটা খুব বলিষ্ঠ হয়েছে। এটা যখন বলিষ্ঠ হলো তখনই তো প্রয়োজন হলো স্কুল, তখনই তো স্কুল স্থাপিত হবে, বুঝতে পেরেছ? কলেজ, তারপর নার্সিং এডুকেশন, মহিলাদের জন্য স্কুল, এই জিনিসগুলো কিন্তু বলতে হবে। মহিলাদের জন্য, যে মহিলাদের জন্য স্কুল বানানো, এটা কিন্তু বিরাট ব্যাপার একটা। তারপর আবার কি নার্সিং ট্রেনিং, তার সাথে টেকনিক্যাল এডুকেশন শুরু হয়ে গেল ওই সময়, ঠিক আছে? এবং আমি কিন্তু এখানে সবকটা ডেটকে একত্রিত করছি, কিন্তু উড ডিসপ্যাচের পর এগুলো হয়েছিল, রেকমেন্ড করেছিল উড ডিসপ্যাচ, বুঝতে পেরেছ? তারপর কি হলো, ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ একটা বিশাল বড় একটা প্রসার পেল, সারা ভারতে এর একটা প্রসার হলো, ঠিক আছে? প্রচার এবং সব থেকে দুঃখের ব্যাপার, আমাদের দেশের যে রুরাল এরিয়াসগুলো বলছি, মানে গ্রাম অঞ্চল, ওরা ওগুলোর বাইরে গেল, দে রিমেইন্ড আউট অফ ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ, দ্য বেনিফিট অফ ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ। কেন? ওখান থেকে ছেলে মেয়েদের হয়তো অনেক দূরবর্তী গ্রাম, ওখান থেকে তারা আর শহরে আসতে পারে, তারা রীতিমতো সমাজের থেকেও না থাকে, পড়াশোনা না জানলে যা হয় তাদের প্রেজেন্ট। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে কি হয়েছে, ইংলিশ ভাষাটা, যেমন আমাদের আর তো কিছুক্ষণ পরেই স্বাধীন হয়ে যাবে দেশ, আমরা তো 1857-তে চলেই এসেছি না, 1857 থেকে 1957-তে যখন যাব, ঠিক আছে, অন 15th August 1947 ইন্ডিয়া গট আর ইন্ডিপেন্ডেন্স। তারপরেও আবার ঝামেলা আছে, তারপরেও আমরা অনেক লড়াই করেছি ইংলিশ ভাষা নিয়ে, কোন ভাষা হবে। কেউ বলছে আমার হিন্দি ভাষা করা হোক, কেউ বলছে ওড়িয়া বলছে না আমার ভাষা করা হোক, হ্যাঁ দেশ চলবে, তামিল বলছে আমার ভাষায় করা হোক, মালায়ালাম বলছে আমার ভাষায় করা, এইরকমভাবে ইন্ডিয়াতে লড়াই হয়েছে জানো ভাষা নিয়ে।
আমরা তো একত্রিত একটা গণতান্ত্রিক দেশ বানিয়েছি, তো এরকমভাবে লড়াই হয়েছে নিজেদের মধ্যে। এরপরেও আছে অনেক ব্যাপার সাথে, যাই হোক এইসব নিয়ে তাল ঠাল পাকাতে পারেনি। অবশেষে কি হলো, এই ভাষা তো বিকশিত হলো। এবার ওই যে তোমার যে এই যে বিশেষ করে ইংরেজি ভাষা ইউনিভার্সিটি, কলেজ, স্কুল স্থাপনার মাধ্যমে কি হয়েছে, প্রসার এবং প্রচার হয়েছে, তাই না? স্কুল কলেজের মাধ্যমে ছেলেমেয়েরা শিখেছে, অনেক বিকশিত হয়েছে ভাষাটা। এই যে বিস্তার, আমি তোমাকে জাস্ট ইংলিশে একটা সেন্টেন্স করি যে ইম্যাজিন লাইটিং আ দিয়া। তো ইম্যাজিন লাইটিং আ দিয়া, when did we lighted the দিয়া? দিয়া মানে বোঝো তো, দ্বীপ, প্রদীপ। তো ইম্যাজিন লাইটিং আ দিয়া, when we introduced English, when English was introduced in India, maybe bad effects was like bad effects গুলো কি কি ছিল, আমি এটা বলিনি, ওগুলো আসতে হবে কি একবারে তো কোনো কিছু শেষ করা উচিত না, ইজি করতে হবে। ব্যাড এফেক্টস কি হলো, অ্যারাবিক, পার্সি এবং সংস্কৃত হায়ার স্টাডিজে ব্যবহার হওয়া বন্ধ হয়ে গেল। আর হায়ার স্টাডিজে ব্যবহারই বা কখন হয়েছে? আমরা তো যখন আমাদের প্রাচীন ইতিহাস, ইফ ইউ লুক অ্যাট অ্যানশিয়েন্ট ইন্ডিয়া, যখন ওই তোমার ছিল যে তাকশিলা, জানো ওটাকে ইউনিভার্সিটি, ওখানে ছিল বরাহ মিহির ছিল, তাই না? এরা বড় বড় পণ্ডিত ছিল তখন। তখন আবার সায়েন্স ছিল। যখন ওয়েস্টে সায়েন্স ছিল না, তখন আমাদের দেশে সায়েন্স ছিল, বুঝতে পেরেছ? কিন্তু পরবর্তী সময়ে প্রচুর বৈদেশিক আক্রমণ হয়েছে আমাদের দেশের উপরে। আমাদের ইতিহাস, আমাদের কালচার, আমাদের সংস্কৃতিকে ধ্বংস করা হয়েছে, আমাদের মন্দির, সব কিছুকে যখন বহিঃশত্রুর আক্রমণ হয়, বিদেশি যখন আক্রমণকারী আসে, তখন তাদের টার্গেট থাকে তোমার কালচারকে শেষ করা। কেন? Why do they do it? Because they want to replace it with their culture. বুঝতে পেরেছ? কিন্তু ইংলিশটা এত ভালো, তোমার সংস্কৃতিকে মর্যাদা দিয়েছে। কাদের মাধ্যমে বলো? কাদের মাধ্যমে? ওরিয়েন্টালিস্টরা না তোমার পক্ষে কথা বলেছে, ওদেরই ব্রিটিশদের মধ্যে একটা গোষ্ঠী বলেছে তোমার পক্ষে কথা, তাই জন্য তোমার সংস্কৃতি সুরক্ষিত। ঠিক আছে? যখন অক্ষত রয়েছে তোমার সংস্কৃতি, তোমাকে স্পর্শ করেনি, তোমার দেব দেবতাকে স্পর্শ করেনি, তোমার ধর্মের বিশ্বাসকে আঘাত করেনি, তখন তোমরা তাকে শাসক রূপে বরণ করে নিয়েছো। আর বরণ করে নিয়েছো বলেই তারা অনেক বছর এখানে রাজত্ব করতে পেরেছে। হয়তো সেটা 700 বছর নয়, কিন্তু আমরা খ্রিস্ট ধর্মকেও কিন্তু সমমর্যাদায় রাখি, তাকে কিন্তু প্রতিকারী ধর্ম হিসেবে দেখি না, যেমনটা নাকি আমরা একটা অন্য কোনো ধর্মকে দেখি। আমরা যখন আমাদের পার্শ্ববর্তী, আমাদের ভারতের দূর থেকেই ছিঁড়ে একটা দেশ তৈরি হয়েছে, যেখানে নাকি একটা বিশাল পরিমাণে হিন্দু মাইনরিটি গোষ্ঠী থাকছে, সেখানে হিন্দুদের মেয়েরা, ছেলেরা অত্যন্ত অশান্তির জীবনযাপন করছে, অনাথের মতো, এবং প্রচণ্ড অত্যাচার। এবং এই অত্যাচারিত হওয়ার কারণটা সাধারণত কার উপরে যায় জানো? যারা শাসন করে। তো আমরা সৌভাগ্যবান যে ব্রিটিশ শাসন অত্যন্ত সুরক্ষাদায়ী। আর দেখো, হাতের 5টা আঙুল যেমন সমান হয় না, 5 জন ব্রিটিশ কিন্তু এক ছিল না। তখনকার দিনে দেখো, ট্রেন চলার সময় এই দেশের অনেক বড় বড় উচ্চ পদস্থ অফিসারদেরকেও নামিয়ে দিত, শুধু সাদা রঙের গোড়া চামড়ার ওই সোলজাররা। খুশবন্ত সিংকে যদি ইংলিশে পড়ো দেখবে। আর শোনো, আরও কিছু আমি বলিনি, ওগুলো তোমাকে বাংলাতে বলার পরে ইংলিশে যাবে, ঠিক আছে? তার সাথে কি হয়েছে দেখো, তাহলে এই পাশ্চাত্য যে আমাদের যে শিক্ষাটা ছিল আমাদের আরবি, গর্ব করার কিছু নেই, আমাদের টেকনিক্যাল এডুকেশন ছিল আমাদের তোমার অ্যারাবিক ছিল, আমাদের পার্সি, কিন্তু আমাদের সায়েন্টিফিক এডুকেশন ছিল না, গর্ব করার কিছু নেই। ছিল আমাদের সংস্কৃত, কিন্তু আমাদের যে আদি সংস্কৃত, যেটা তাক্ষশিলা সংস্কৃত, প্রাকৃত ভাষা প্রয়োগ করে যে পড়ানো হতো, ওই ইতিহাস আমরা হারিয়ে ফেলেছি। তবুও বিভিন্ন বুদ্ধ মঠ থেকে পাওয়া তথ্য, পুঁথি,
ঠিক আছে, প্রকৃত ভাষা তার বর্ণনা পেয়ে আমরা কিছুটা আবিষ্কার করতে পেরেছি, কিন্তু আমাদের যে গৌরবময় অত্যন্ত স্বর্ণালী ইতিহাস ভারতের, সেটা এখনো আবিষ্কারের পর্যায়ে রয়েছে, বুঝেছো? আমরা হরপ্পা মহেঞ্জোদারোর যে লিপি, ওটা এখনো আমরা ডিসেম্বর করতে পারিনি, বুঝতে পেরেছো? ওটা এখনো আবিষ্কারের পর্যায়ে, বুঝতে পেরেছো? তা আমরা যখন এগুলো পারিনি, আমাদের অতীত আমাদের থেকে দূরে রয়েছে। তো এবার একজন শাসক গোষ্ঠী এসেছে, এসে তারা বলছে যে তোমরা পরিচিত হও, অতীত গৌরবকে ফিরিয়ে আনো। উই হ্যাভ রিভাইভড আওয়ার পাস্ট গ্লোরি। আমরা পাশ্চাত্য দর্শন, রেশনাল থিঙ্কিং, গণতন্ত্র এইসব শিখে কি করেছি? আমাদের অতীত গৌরবকে আবার ফিরিয়ে এনেছি। কি করে? আমরাই ইউনিভার্সিটি, ইংরেজের দেওয়া ইউনিভার্সিটি, ইংরেজের দেওয়া কলেজ, ইংরেজের দেওয়া স্কুলে পড়ে আমরা কবি হয়েছি, সাহিত্যিক হয়েছি, লেখক হয়েছি, পত্রকার হয়েছি, জার্নালিস্ট হয়েছি, ডক্টরস হয়েছি, ইঞ্জিনিয়ার্স হয়েছি, অ্যাডমিনিস্ট্রেটার্স হয়েছি। যেমন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস আইসিএস করেছিলেন, ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভেন্ট, উনি কিন্তু ফার্স্টই হয়েছিলেন। সম্ভবত ভারতীয় হওয়ার জন্য ওনার পজিশনটা তৃতীয় বা চতুর্থ হয়ে দেওয়া হয়েছে, বুঝতে পেরেছ? আমরা বিবেকানন্দ হতে পেরেছি, আদর্শ ধর্মগুরু হতে পেরেছি, আমরা সমৃদ্ধ করতে পেরেছি আমাদের ধর্মীয় সমাজকে, আমরা মুক্ত করেছি আমাদের হাজার বছরের সমাজের মধ্যে কুসংস্কার, যা আমাদের প্রগতি, উন্নতি, অগ্রগতিকে আটকে দিয়েছে। কি করে? আমরা সৃষ্টি করেছি রাজা রামমোহনকে, আমরা সৃষ্টি করেছি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে। কোথায় সৃষ্টি করেছি? ইংরেজের দেওয়া এডুকেশন নিয়ে, ইংরেজের দেওয়া শিক্ষা নিয়ে, তাদের কলেজে পড়ে। ঠিক আছে, আমরা সৃষ্টি করে দেওয়া সমর্থন করেছিলাম বলেই আমাদের বিদ্যাসাগর বেশি বেরিয়ে এসেছিল কলেজ শিক্ষা কমপ্লিট করে। ওদের কলেজ থেকে অর্জন করেছে, কিন্তু কথা বলেছে দেশের কথা। তাহলে আমরা কি করলাম? আমরা ওদের স্থাপিত কলেজে পড়ে আমাদের এডুকেশন সিস্টেমকে রিফর্ম করলাম। পরে কোথায় কোথায় ঘাটতি, ঘাটতি কিন্তু সারা জীবন থাকে। এই যে গণতন্ত্র এগোচ্ছে আমাদের ভারতে, সময়ের সাপেক্ষে কত কিছু এসে যাচ্ছে। আমরা আমাদের সমাজ ব্যবস্থার দিকে তাকাও নেই। ওইটুখানে একটা ছোট টপিক নয় ভাই, সাহিত্যটা খুব ডেঞ্জারাস জিনিস। আমার একজন স্টুডেন্ট কালকে এম এর ক্লাস আমার বাড়িতে এসছে, আমি পড়াচ্ছিলাম এম এ পার্ট 1-এর স্টুডেন্ট। ওর সঙ্গে কথা বলতে বলতে বলা হলো, স্যার আমরা যদি সোসাইটির দিকে তাকাই আমরা অনেক কিছু দেখতে পাবো। ওই যে তোমার ওই যে কনসলিডেশন ফেজ আর ডিসেমিনেশন ফেজ, চারটিখানি নয়, আগে অনুভবই হয়। সাহিত্য কিন্তু সবাই পড়াতে পারে না। ওরা যায় কলেজে, ইউনিভার্সিটিতে, টিচার প্রফেসর আসে, আমি সমালোচনা করছি, আমাকে মাফ করে দেবেন, প্রফেসর সমাজ বা অনেক কিছুই ঘটে। ছাত্ররা বলে সাইন করার পর হয়তো কেউ পড়াচ্ছে একটা কিছু, খালি নামটা বলে দিয়ে চলে গেল কবিতাটার, বুঝেছ, আর একটু কে ওই সেই বলে দিয়ে চলে গেল, ওটা ইনকমপ্লিটই রইল, এক্সাম ডেটে এক্সাম চলে আসলো, বুঝেছ? এইসব কথাগুলো আমাকে শুনতে হয়েছে, গত বছরও শুনেছি। আগের আমার স্টুডেন্ট, ইংলিশ অনার্সের যারা স্টুডেন্ট ছিল, যারা ফার্স্ট ক্লাস পেয়ে এখন এম এ পড়ছে, তারা পড়ছে, তারাও এসে এসে কাহিনী বলে, আমাকে শুনতে হয় ওখানে। জাস্টিস করছে না, তার মানে কি আমাদের ঘুম ধরেছে। আমরা অনেক নিজেদের জানো মোরাল এডুকেশনের দরকার কেন? আমরা আমাদের মায়েদের কোলে বসে ছোটবেলায়, হ্যাঁ, কি যেন পড়েছিলাম, কি যেন মিথ্যে কথা বলতে নেই, এগুলো শিখেছিলাম তো আদর্শ লিপি থেকে, বুঝলে? কি যেন অনেক কথা, এই যে অসৎ সঙ্গে নরকবাস, সৎসঙ্গে সর্ব, এই যেগুলো শিখেছিলাম মায়েদের কাছ থেকে, তা এইগুলো খুব মনে পড়ে। এইসবের জিনিসের চিন্তাধারার দরকার আছে। আমরা যেন এখন না অন্যায় করতে গেলে এখনো ভাবি ওইগুলো পড়েছিলাম সম্ভবত, তাই জন্য এখনকার কোনো বাচ্চা কাচ্চা নির্দ্বিধায় বাবাকে বাইক দিতে হবে, বুঝেছ? বাবা পারে না, সক্ষম নয়, কিনে দিল, দেওয়ার কিছুক্ষণের পরেই বাইক কিনে কিছুক্ষণ 1 ঘন্টা পরে শূন্য ছেলের অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেছে, বুঝেছ? তা এই হচ্ছে, এই ছেলেটাই যদি আদর্শ শিক্ষা পেত, মরাল এডুকেশন আমাদের মতো আমরা যেটা পেয়েছিলাম, মায়েরা শিখিয়েছিল, স্কুলেও আমরা শিখেছিলাম,
আমার মনে হয় এই ধরনের কাজ করতে পারতো না, এই জন্য শিক্ষা। আর আমাদের ইংলিশ মিডিয়াম স্টুডেন্ট সব পড়াই তো আমি ওখানে দেখি মোরাল এডুকেশন, মোরাল ভ্যালু, ভ্যালু এডুকেশন একটা থাকে। বাংলা মিডিয়ামে তো এগুলো নেই। আমার তো অনুরোধ থাকবে আমাদের নবনির্বাচিত চিফ মিনিস্টার শ্রী শুভেন্দু অধিকারীর কাছে একটা অনুরোধ থাকবে, স্যার আপনি কিন্তু একটু নীতি শিক্ষাটা আবার ফিরিয়ে আনেন প্রাইমারিতে, আমাদের বাচ্চাদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করুন, তাদের মানে আচার আচরণটাকে একটু আলাদা করুন ছোটবেলা থেকেই, একটু তারা যেন একটু বাবা মার প্রতি ভালোবাসা, সমাজের প্রতি ভালোবাসা, বড়দের প্রতি ভালোবাসা এগুলো যেন নিয়েই বড় হয়, তারা যেন উচ্ছৃঙ্খল ভবিষ্যতের দিকে যেন না এগোয়। ঠিক আছে, যাই হোক, তাহলে তুমি চিন্তা করো আমাদের সেই শিক্ষাটা নেওয়া হলো না, বুঝতে পেরেছো? স্যার সেটাকে কি আমরা ব্যাড এফেক্ট বলবো, ব্যাড সাইড বলবো? পারি না, কিন্তু বলতে হবে। সাহিত্যে তুমি একটা কোশ্চেন লিখবে, আনসার লিখবে, তখন না ব্যাড এফেক্টস অফ দিস ফেজ, কি কনসলিডেশন অ্যান্ড ডিসেমিনেশন, বুঝতে পেরেছো? তখন কিন্তু ওটা উল্লেখ করতে হয়। কিন্তু ওখানে ব্যাড এফেক্ট তুমি দেখতে পেয়েছো? আমাদের সে গৌরবান্বিত আরবি বা পার্সি বা সংস্কৃত দেওয়া কোনো একটা কলেজ ছিল, ইউনিভার্সিটি ছিল, যেখানে আমরা ওর মাধ্যমে পাশ্চাত্য দর্শন, গণতন্ত্র, যুক্তিবাদী শিক্ষা, ঠিক আছে, এসব পেতাম। ছিল? ছিল না। তবে ভাই আমাকে ফ্রি অফ কস্টে কেউ দিচ্ছে, আমার নবনির্বাচিত শাসক, তা সেটাকে তো এ খুব ভালো বুঝেছিল। জানো কে ভালো বুঝেছিল? রাজা রামমোহন রায়, ওই জন্য ওকে মডার্ন ম্যান অফ ইন্ডিয়া বলা হয়। ও সুন্দর বুঝেছিল। ও বুঝেছিল এই শিক্ষা অর্জন করলেই আমাদের সমাজকে, যেই সমাজ একটা নোংরা সংস্কার, ঠিক আছে, একটা একটা কুসংস্কারের মধ্যে জড়িয়ে রয়েছে, সেটা থেকে মুক্ত হতে হবে। আমাদের মায়েদেরকে, হ্যাঁ আমাদের মায়েদেরকে আমরা রক্ষা করতে পারি, বুঝতে পেরেছো? মায়েদেরকে কি করা হতো? সতীদাহ প্রথা চালু, মানে পুড়িয়ে মারা হচ্ছে মায়েদের। মায়েরা যদি, তখনকার দিনে ওই লোকগুলো অত্যাচারীও ছিল, ঠিক আছে, বাবারা সাধারণত বাবারা পরিশ্রম করেন, বাবারা মরে যান তাড়াতাড়ি, মায়েরা বিধবা হয়ে যান, সেই মাগুলোকে আবার পুনরায় বিবাহ করতে দেওয়া হতো না। সমাজ কত নোংরা, নিকৃষ্ট। এবং কুলীন ব্রাহ্মণরা 1000 স্ত্রী রেখে দিয়েছে, পলিগ্যামি, বুঝতে পেরেছো? তো এগুলোর কি সংস্কারের দরকার ছিল না? এগুলো আমরা করতে পারতাম। যখন ইংরেজের মতো একজন শাসককে আমরা পেলাম, ওরা এত বলিষ্ঠ এবং এত কঠোর যে গরু আর বাঘকে এক জায়গায় এক ঘাট থেকে জল খেতে বাধ্য করতো, বুঝতে পেরেছো? তার মানে ইংরেজ যখন এগুলো বললো, ফ্রম টুডে অনওয়ার্ডস ইট ইজ ব্যান্ড, ফ্রম টুডে অনওয়ার্ডস সাথী ইজ ব্যান্ড, ফ্রম টুডে উইডো রিম্যারেজ বিল পাস করে দিল, কি হবে? মহিলাদেরকে 4 দেয়ালে বন্দি থাকতে হবে, লেখাপড়া করতে দেয়, কোনো মানে হলো? কোনো মানে? একটা সমাজ তখনই বিকশিত হয়, একটা সমাজ তখনই এগোয় যখন তার মহিলারা শিক্ষিত হয়। তুমি তখনই একজন ভালো মানুষ হতে পারবে যখন তুমি তোমার স্ত্রী, তাকে সমমর্যাদায় দেখবে। আমার ইচ্ছা হচ্ছে, দেখো আমি আম খাবো, আমার স্ত্রীরই মনে হচ্ছে আম খাবে, না তুমি খেতে পারো, ওই আমের মধ্যে অনেক খুব বেরো, কিন্তু আমি খাচ্ছি কোনো ব্যাপার না, আমি যাচ্ছি, আমার মনে হচ্ছে আরো 10 জন মহিলার সাথে গল্প করে নি, কোনো ব্যাপার না। কিন্তু আমার স্ত্রী যদি, তুমি কি করেছো, তুমিও করলে কেন, তা আমি রেস্ট্রিকশন দিয়ে রাখছি, আমি তো ম্যান হিসেবেই একটা কি বিশুদ্ধ নই, তবে আরেকজনকে কি করে বিশুদ্ধ বানাবো? এই জন্য রিফর্ম দরকার ছিল। আর রিফর্মটা হয় কি করে? এই মোরাল এডুকেশন দিতে হয়, প্রাইমারি স্কুলে শেখাতে হয়, ও কথা বলতে নেই, এই সে, এগুলো না শিখে বড় হচ্ছে বাচ্চারা, বুঝেছো? তো ডিড ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? হ্যাভ আই বিন এবল টু মেক ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দিস টপিক? বুঝতে পেরেছো সম্পূর্ণ ইয়েটা? তো ইংলিশে অনেক দরকার আছে, সৌভিক, আমার রাইট? ইংলিশটাও দরকার আছে, কারণ আমাকে ইংলিশ লিখতে হবে আনসার। আর দেখবে তোমার একটা সত্যি কথা বলি, আমার আগের যে স্কুলগুলি যা হচ্ছে, ওরা না শুনতে শুনতে অনেক ওয়ার্ডও মুখস্থ হয়ে গেছে, ল্যাঙ্গুয়েজটা আয়ত্তে চলে এসেছে। দেখবে তুমি কোনো একটা সময় ইংলিশ ভালো বলতে শুরু করেছি। জাস্ট লিসেন, আমরা শুনে শুনে বেশি শিখি, কিন্তু জানো, ইউ নিড টু বি এ গুড লিসনার বিফোর ইউ ওয়ান্ট টু বি আ স্পিকার, আন্ডারস্টুড?
If you want to be a good speaker, you need to be a good response. Is that clear? So this changes our society, Indian society saw these changes, and these changes were radical changes. And these changes happened only due to introduction of English. So didn't we see sea change? আমরা বিরাট পরিবর্তন হয়নি আমাদের জীবনে, আমাদের পুরো চেঞ্জ করে দিয়েছে। They transformed us. They transformed our literature. They transformed our way of life. They transformed our society. They transformed our culture, right? But it doesn't mean they replaced our culture with their culture. যদি তাই হতো আজকে মন্দিরে পুজো বন্ধ হয়ে যেত না? আমরা সবাই ম্যাক্সিমাম হিন্দুরা মন্দির যাওয়া বন্ধ করে ইংরেজ হয়ে যেতাম। তো ওই জন্য না, আমি না, মেবি আই টিচ ইংলিশ, আমি কিন্তু ওই দিক থেকে ওদের একটু শুনি। ওরা কিন্তু হার্ম করে না কারো কালচার, সংস্কৃতি, কাউকে হার্ম করে না। যার জন্য আজকে হিন্দুসরা 100 করোড়। কোথা থেকে আমরা এখনো 100 করোড় রয়েছি? শুধুমাত্র আমাদেরকে ওরা শিক্ষা দিয়েছে, পরিবর্তন করেছে, ঠিক আছে? আমাদের অনেক কিছু বাজে কিছু ছিল, কুসংস্কার, ওগুলোকে মুক্ত করেছে, সুন্দর সমাজ গঠন করেছে, ঠিক আছে? Is that clear? So it is very clear to you that the society of yesterday was not as good, as beautiful, as nice, as civilized as the society of today. If you say, no sir, were we like uncivilized? No, I must not say. Indians were not uncivilized. They were civilized, but maximum number of people, understood, needed education, needed moral education, needed to be reformed, because society was full of superstitious beliefs, right? And to free the society from superstitions, we needed English education, we needed Western rational thinking, and they purified us. They purified the way we lived our life. Is that clear? So, if you have some question, you can ask me. Are there questions? Do you want to be informed about some other very important thing? Do you think I have covered the entire chapter? Why don't you tell me? Tell me. Have I already touched upon everything? I have to say something about the growth of Indian English literature. Right? We got a new generation of writers. বাংলায় বলিনি আগে, এই যে বৃদ্ধি হলো, গ্রোথ হলো, কার নতুন জেনারেশনের রাইটার্স পেলাম না আমরা? কাকে পেয়েছি? বলেই তো দেওয়া হলো, অরবিন্দ ঘোষ, তারপর মাইকেল মধুসূদন, তারপর অরুন্ধতী রায়, বলবেন অরুন্ধতী আজকে গড অফ স্মল থিংস, ঠিক আছে? তারপর তরুদার, ভেরি গুড। আর রাজা রামমোহন রয় কন্ট্রিবিউট করেছে, ইয়েতে লিখেছে কিছু, জার্নাল ফার্নাল, যাই হোক। তারপর স্বামী বিবেকানন্দ লেটার পিরিয়ড, ঠিক আছে, কোনো ব্যাপার না, হয়ে যায়। খুশবন্ত সিংকে পেয়েছি, বিক্রম শেঠকে পেয়েছি, যদি ওগুলো ওদেরকেও ধরো, ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজের জন্যই তো হয়েছে। বিক্রম শেঠ, তারপরে যে তোমার অরুন্ধতী রায়, তারপরে কি শশী থারুরও লিখেছে, শশী থারুরের কথা বলেছে, তারপর খুশবন্ত সিং, তারপর আমাদের বড় না বঙ্কিমচন্দ্র চ্যাটার্জির কথা বলবে না? বঙ্কিমচন্দ্র চ্যাটার্জি বড় বিশাল একজন ব্যক্তিত্ব। যাই হোক, you understand? So this new generation of writers wrote about our Indian life, our villages, our culture, our country, our poverty, our religious beliefs, our problems, right? About Indian life, about the problems of yesterday, like superstition, and how they harm.
and the necessity to reform. The society was waiting to be reformed. And it is through their, we always say, pain is mightier than the sword. একটা তুমি তরোয়াল দিয়ে কি করতে হবে, একটা লোককে মারতে পারবে, কিন্তু একটা পেন দিয়ে you can kill thousands of people. So pain is mightier than the sword, right? They gave us pain. They gifted us the power to bring about change, not only in our life, in the society, in the India of yesterday. It is with the light of education that reached every home in the urban societies, in the urban India, the Indians in them got ready to shoulder the responsibility of bringing about change that we want to be proud of, and they gifted us Indians who made India proud. Right? Vivekananda reformed what? Religion. He said, leave what is not good for the religion. Keep what is good for the religion. We need to reject what is bad for us. We need to adopt what is good for us. And the society is changing every day. Look at what happened in West Bengal. If you look at West Bengal, what changes can you see? During Bamfront Road, did the women get Annapurna, Lakshmi Bhandar? Did they get? No. It is due to the passage of time. সময়ের পরিবর্তন নিয়ে এসেছে, সময় তার বেগে, সময় তার বয়ে যাওয়ার সাথে সাথে তার প্রবাহে অনেক পরিবর্তন। আজ আমরা টুডেজ ডগ ইজ টুমরোজ গড, আজকে যাকে আমরা কুকুর মনে করছি সে আগামীতে ভগবান। তো হোয়াট ইজ ব্যাড টুডে মে বি গুড টুমরো। তোমার টিচার যাকে তুমি পেয়েছো, যাকে তুমি হয়তো ভাবছো মেবি টুমরো ইউ ক্যানট গেট মি, রাইট অর নট? যাকে তোমার ভ্যালুয়েবল মনে হচ্ছে না, আগামী দিনে দেখো টু গেট হিম ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট। আর আমরা কি করুন, আমার একটা বাংলা একটা কথা, যা সহজে পাওয়া যায় সে সহজেই হারায়। আন্ডারস্টুড? নাও আই ওয়ান্ট টু টেল ইউ। এবার তোমাদের সত্যি কথা বলি, তো সময়ের প্রবাহে আমরা পাচ্ছি না। আমাদের মায়েরা লক্ষ্মী ভাণ্ডার সামান্য পেয়েছিল, অন্নপূর্ণা 3 ডবল, আর পরিবর্তনই তো এগুলো নিয়ে এসেছে। তো সমাজ পরিবর্তনশীল, এবং এই পরিবর্তনের প্রবাহের যাত্রী আমরা। সময়ের প্রয়োজন মেটানো আমাদের কাজ। তাই বলছি, আজ যেটা তোমার কাছে ঠিক মনে হচ্ছে কাল সেটা বেটে করতে পারে। আজ তোমার 3000টা যা মনে হচ্ছে আমাদের মায়েদের খুব আনন্দদায়ী, ভবিষ্যতের মায়েদের কাছে ওই 3000টা মনে হবে না 3000 পছন্দ হচ্ছে। আপনি তখন হয়তো ভবিষ্যতের সুবন্ধুবাবু যিনি আসবেন তাকে বলবেন না 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 আমাদের ওই 3000 না, আমাদের অনেক প্রয়োজন বেড়ে গেছে। তখন হয়তো, এখন তো আমরা মোবাইল ব্যবহার করি, তখন আগামীতে দেখা গেল বাচ্চারা এমন এমন মোবাইল ব্যবহার করছে, কানে লাগানো আর চোখের মধ্যে দেখছে, বুঝলে, মোবাইল আর ক্যারি করছে না। পরিবর্তন আসছে, কিন্তু জার্মানি তো ওই রকমই। তারা কথা বলতে গেলে নাম স্মরণ করলে, তুমি নামটা স্মরণ করলে কাকে ফোন করবে, কানেক্ট হয়ে গেল সে। তখন দেখা যাচ্ছে হিউজ লাইফ স্টাইল ভীষণ তোমাকে কষ্ট দিচ্ছে। তখন তার মায়েরা বলবে না আমাকে 10,000 দেবো, ডু ইউ হ্যাভ টু গিভ মি 10,000, তাহলে আমি ভোট দিয়ে আবার সরকার বানাবো। আমরা সব মহিলারা সরকার বাবা আমাকে ভোট দিয়ে আগে নিয়ে তোর 10,000, বুঝতে পেরেছো? That's how the changes will be happening, and that people have to meet the demands of change times. Right? Is there any problem? Anything else? So with this I come to the end of this topic. If you think that you have benefited from my class, please don't forget to give me at least one like. Bye.